Today we are going to see the equivalent of the conjunction that of English in Tamil. Say for instance, I know that you're going. He knows that you're coming. That is the that part. In Tamil we use the sound n, appadinu. So it's NNU roughly. Let us see some examples now. In English, at least in spoken language, you have the choice of dropping it. You can say, I thought it is so, instead of saying, I thought that it is so. You can say, I thought it is so. But in Tamil, it's very much used. Let's see some examples now. Appadinu nenachen. Appadinu means like that. Nenachen, I thought. I thought that it is so. வருவான்னு நினைச்சேன். I thought that he would come. வருவான் means he would come. வருவான்னு that he would come. வருவான்னு நினைச்சேன். I thought that he would come. மழைன்னு நினைச்சேன். I thought it was rain. அம்மான்னு நினைக்கிறேன். I think it should be mother. I think that it is mother. அம்மான்னு நினைக்கிறேன். நெஜோன்னு நினைச்சுப்ப. You will think that it is true. You will think that it is real. That is the meaning. நெஜோன்னு நினைச்சுப்ப. You will think that it is true. So, in is a short of a appadinu, meaning it is so, that it is so. Before going any further, it would be good for you to have a look at my playlist, which has everything from conjugation, present tense, grammars, structure, small conversations, long conversations. So that makes easy for you to follow anything that I teach. Such as here, appadinu nenachen. This is present tense conjugation. So for the sake of spicing it up a little bit, I've added a picture. It's a conversation between that man and that lady. So he's asking, will you say me that what you are doing? என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லுறியா? So you can see my lesson number 10 to understand questions, asking questions. Will you say me what is that you're doing? என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லுறியா? And to which the lady says, என்ன பண்ணலான்னு, that what I should do. என்ன பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம் means what shall I do? What shall we do? என்ன பண்ணலான்னு, that what I should do. யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். I'm thinking or I'm pondering. So here why I've not used I in both the cases is in English. In Tamil you do not need it every time. என்ன பண்ணலான்னு, you don't have to say நான் என்ன பண்ணலான்னு. That is redundant. So you can say என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். I am thinking that what I should do. That what I should do is what I'm thinking. So here's a picture for you to make it easy. I'm thinking that what I should do. என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். Or you can also say என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். அப்படின்னு means like that. So that makes it easier for you. What to do, like that I'm thinking. I'm wondering. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். So n is a short form of அப்படின்னு. Can it be known that what it is about? எதை பத்தின்னு, meaning எது means what, எதை பத்தி about what. So he says எதை பத்தின்னு, that what it is about. தெரிஞ்சுக்கலாமா? Can I know? So because he is asking that in a very general context, he doesn't say நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா. Instead he says, is it possible to know? தெரிஞ்சுக்கலாமா? Can I know? That is the meaning. எதை பத்தின்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? So the guy, he's wondering, can it be known that what it is about?
எதை பற்றின்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? எதை பற்றின்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? There's a problem. I don't know how to say that. There's a problem. I don't know. In English, you would not use it, but in Tamil, it's proper to use that meaning there. ஒரு meaning a பிரச்சனை இருக்கு. Problem exists or there's a problem. பிரச்சனை இருக்கு. எப்படி சொல்லுறதுன்னு எப்படி சொல்லறதுன்னு that how to say தெரியல I don't know ஒரு பிரச்சனை இருக்கு எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. So here the lady says, oh there's a problem I don't know how to say. ஒரு பிரச்சனை இருக்கு எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. ஒரு பிரச்சனை இருக்கு எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. போச்சுடா. He says pochida, which means it's a very nice exclamation that you'll often hear people using. It has the meaning is something like, oh no, oh God. That's a meaning. ஏதோ இருக்கும்னு, that there is something or something would be there. நினைச்சேன், I guessed. So நினைக்கிறேன் has another meaning that yes, I guessed so, I felt so. போச்சுடா, ஏதோ இருக்கும்னு நினைச்சேன். போச்சுடா, ஏதோ இருக்கும்னு நினைச்சேன். போச்சுடா, ஏதோ இருக்கும்னு நினைச்சேன். I know that you'll make fun of it like this. நீங்க இப்படி கிண்டல் பண்ணுவீங்கன்னு தெரியும். நீங்க meaning you, that is with respect. இப்படி like this. கிண்டல் பண்ணுவீங்கன்னு that you'll make fun of it. தெரியும், I know. நீங்க இப்படி கிண்டல் பண்ணுவீங்கன்னு தெரியும். நீங்க இப்படி கிண்டல் பண்ணுவீங்கன்னு தெரியும். நீங்க இப்படி கிண்டல் பண்ணுவீங்கன்னு தெரியும். Okay, all right. Only if you tell me that this is it or this is that, will I understand? So he's saying, just tell the reason clearly if it is this or that. Sari sari, meaning okay, okay. இது தான்னு அது தான்னு or this one or that one. இது தான்னு அது தான்னு சொன்னா தானே தெரியும். Only if you tell can I know. சொன்னா தானே தெரியும். சரி சரி, இது தான்னு அது தான்னு சொன்னா தானே தெரியும். So the man is getting a little impatient. He says, சரி சரி, இது தான்னு அது தான்னு சொன்னா தானே தெரியும். இது தான்னு அது தான்னு சொன்னா தானே தெரியும். Oh, it is raining. I'm wondering that how we are going to go to the movie. மழை பெய்யுது, meaning it is raining. எப்படி சினிமா போகிறதுன்னு, that how to go to the cinema, யோசிக்கிறேன், I'm wondering. So she seems a very sensitive lady. So she's saying, மழை பெய்யுது, சினிமாக்கு எப்படி போகிறதுன்னு யோசிக்கிறேன். மழை பெய்யுது, சினிமாக்கு எப்படி போகிறதுன்னு யோசிக்கிறேன். Oh God, not realizing that it's just this, I thought that it's something serious matter. So the man is in a relief. அடக்கடவுளே, oh God, oh God. இது தான்னு தெரியாம, இது தான்னு, it is just this, தெரியாம, not knowing that it is just this. ஏதோ, meaning oh something or other. பெரிய விஷயம்னு, that it's a big issue. நினச்சிக்கிட்டேன், I thought. அடக்கடவுளே, இது தான்னு தெரியாம ஏதோ பெரிய விஷயம்னு நினச்சிக்கிட்டேன். I'm trying to break up each of the sentences so it's easy for you to use it in different contexts. So everything could be understood word by word or small phrase by phrase, which becomes easy to assimilate. Here, oh God, not realizing that it's just this, I thought that it's something serious matter. அடக்கடவுளே,
Oh God, இது தான்னு புரியாம இது தான்னு புரியாம ஏதோ பெரிய விஷயம்னு நினைச்சேன். Okay, I agree that it's a global crisis. சரி, உலக மகா பிரச்சனை ஒத்துக்கிறேன். சரி, உலக மகா பிரச்சனைன்னு ஒத்துக்கிறேன். Alright, it's a global crisis. உலக மகா means a global issue. பிரச்சனை is a problem. உலக மகா பிரச்சனைன்னு that it's a global crisis. ஒத்துக்கிறேன். Okay, I agree. So it's a more of a relief to him now. It's a bit of a sarcasm there in the sentence. சரி, உலக மகா பிரச்சனைன்னு ஒத்துக்கிறேன். சரி, உலக மகா பிரச்சனைன்னு ஒத்துக்கிறேன். சரி, உலக மகா பிரச்சனைன்னு ஒத்துக்கிறேன். I'll be making many more videos for you to learn. So if you have any suggestions or questions, please let me know. If you like the video, please subscribe and like. All the best with your Tamil learning. Vanakkam, Varthakal.